Hello, I'm Merve. I'm 37 years old. I came to Reusable from Turkey. I'm from Turkey. And I just realized, like, since how many years I'm bleeding, it's such a big effort. I think I was 14, around 14, 15. And now I'm 37, which means 22, 23 years almost. Huh? நான் சாவித்ரி. நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் வந்து நான் 14 வயசு இருக்கும்போது வந்துச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 19 வருஷமா அப்படின்னு ப்ளீடிங். ஃபர்ஸ்ட்டு டிஸ்போசபிள் பேட் தான் யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்றது கூட அப்போ தெரியாது. டிஸ்போசபிள் பேட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டில் 2017-18 வரைக்கும். The first thing I used of first was the disposable pads. And I don't exactly remember what I really felt at that first usage, but generally I remember about this when we say disposable pad is the pad smell and in the heat, that plastic touching, irritating, not breathing. So that's all creating bad smell, was giving really discomfort about all my experience about menstruation bleeding actually. So it was kind of, I feel that disposable pads are changing the destiny of experience around bleeding, I feel. Quite a lot. ஸ்விட்ச் பண்ணதுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆனது வந்து நான் இக்கோஃபெம் வந்து எனக்கு தெரியும். எஸ்எம்என் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அது வழியாக தான் எனக்கு எக்கோஃபெம் தெரிய வந்தது. அப்போ வந்து நான் வந்து அது மாதிரி அவங்க தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. நான் இக்கோஃபெம் விசிட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் கிடைச்சிது, இந்த மாதிரி ஒரு பேட் இருக்குன்றது. எனக்கு அது அப்படியே கிஃப்ட் மாதிரி கிடைச்சிது. நான் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நான் ட்ரை பண்ணணும்னு தான் லைக் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் எனக்கு அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆயிடுச்சு. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் இன் த சென்ஸ் லைக் அது என்ன எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. நேச்சுரலாகவே வந்து எனக்கு அது ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுறது, இது எல்லாமே எனக்கு அது ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. அப்போலேருந்தே நான் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்தது எனக்கு. 10-13 years ago almost, I think I heard about the cotton pads and that was now available, and I did my own stitching and I wanted to try because I was always like conscious, somehow natural born, about not harming the nature. That was my main motivation more than my comfort. I feel the garbage that I was keep producing, that was really, I was in that age around university, like trying to find the best way that I can do for protecting the mother earth. I was feeling I need to protect, I need to do something. So it was the moment I made the switch by myself with my own stitch pads, which were not really good, but it was okay to try. Then thankfully, after some time very close by, I came across the menstruation cup, and I started to use the menstruation cup, and then actually I started to feel the difference of the sense of menstruation, let's say, the sense of facing with the blood. Like before with the disposable pad, it was like really bad smelling, bad something, disgusting thing. When I still talk with some of my friends, my sister, they do still feel that blood is kind of disgusting, which is not the blood actually. Now I'm understanding that the combination with that chemical in the disposable pad giving that disgusting atmosphere, let's say. So with menstruation cup and with the cloth pads, I could really face what's real blood of mine, like, and how it doesn't smell like that actually. And I started to like that red, very nutritious, the symbol of fertility. I started to feel grateful that I'm having it regularly each month. And when I don't have that, there are times I become late because of some hormonal changes, some medicines, the time that I had. I remember how stress I kind of contain in my body when I'm not able to bleed. So
yeah, it's such a blessing to be able to believe now, I feel. கண்டிப்பா மாறி இருக்கு. எனக்கு வந்து பேட் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஆப்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் இந்த கிளாத் பேட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சுதே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கும் அந்த பீரியட்ஸ், பிளட், அந்த பேடோட ஸ்மெல்லு அது எல்லாமே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் நான் வந்து இங்கே தான் இருந்தேன், லோக்கலில் தான் இருக்கேன், லோக்கல் வில்லேஜில் தான். அங்கேயும் பேட் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி தான் போடுவோம். அது எனக்கே தெரியும் நான் பண்ணுறது தப்புன்னு. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, அதை மீறி என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் ஸ்விட்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் இவ்வளோ இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்திருக்கு, நான் அதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்ற மாதிரி. இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப சேஃபாக எனக்கு அது பீரியட்ஸ் வந்துடுச்சு. எனக்கு அந்த ரேஷஸ் வரும், அது இவ்வளோ நேரம் தாங்கணும், இதெல்லாம் இல்லை. அது ஈவன் நான் கிளாத் பேட் யூஸ் பண்ணி அது வந்து அந்த டைம் மீறி எனக்கு அது நான் இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து அது அன்கம்ஃபர்டபுளாக நான் ஃபீல் பண்ணதே இல்லை. அது எனக்கு அது என்னோட லைக் நான் என் உடம்புல இருக்க ஒரு துணி மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. எக்ஸ்ட்ரா நான் ஒரு பேட் வச்சுருக்கேன், இப்போ நான் பீரியட்ஸ் போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இது எனக்கு எதுவுமே தோணுது. I think I could really feel and see more the amount of it, for example, like how much I'm bleeding in the first day, second day, the flow and the amount, and its physical and emotional effect on me. I could start to kind of fill the gaps and connect all the effects of it into each other, I feel. I started to, because I started to have more comfortable menstruation time, I started to, I think, give more pay attention to what's happening in my body, emotionally, physically, in each day. I started to be more aware actually, as much as when I started to face my blood and started to like embrace that cycle of mine. Yeah, it helped a lot to be more aware, like how I feel in first day, how it's also like spiritually how it is affecting, like what are the thoughts I'm going into, how I'm reacting people, maybe with years of experience also. Seems like it's 23 years now. It's quite a lot of experience. Now I know more, like, okay, the first day, after around 12 hours, I will have heavy cramps, they will start. And it's like, keep happening the same now after realizing that. I have that after the first blood, after 12 hours, the real flow starts for me. And at that time, I feel that cramps. Sometimes it comes in the night in my sleeping, so I don't feel much. Or I feel, even in my sleep, I woke up and I feel, but at least I don't need to be awake or do something outside, which is lucky time. Sometimes it's come during the day when I'm in the work, then I need to take more slow down during the physical activity. So knowing this, I think, gives me more strength to handle it also. Like, okay, this is gonna happen for 12 hours and I will relax. It will be okay. Kind of. Because பிளாஸ்டிக் ப்ளஸ் எனக்குமே தெரியும் அது ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து நிறைய இருக்குன்றது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இதனால இந்த பாதிப்புலாம் இருக்குன்றது. பட் என்னன்னா எனக்கு என்னன்னா வேற வழி இல்லைன்ற மாதிரி நான் யோசிச்சுட்டேன். அப்போதைக்கு வேற ஏதாவது இருந்தா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன், அது தெரியாத வரைக்கும் இதுதான் ஆப்ஷன்ன்றதால நான் அதை யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஈவன் எனக்கு தெரியும் அது யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் சரியில்லை, நிறைய இஷ்யூஸ் வரும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுமே அதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். No, not at all. There are times like if I'm in the traveling and it comes and I don't have the pad or things, sometimes I still find one disposable in my bag for extreme times, but they are like kind of aged. I avoid to use them as much as possible. So it's like I have few disposable pads in some of my bags since many years, kind of. I'm not even using for extreme parts. I don't like it all anymore. Yeah, doesn't give any comfort, and throwing it's always kind of pain to me. Also, when I know that how fertile the blood, I always really collect it and give to plants, to earth. It's also, I think,
makes me connected to the nature, not just within myself, but the nature out of myself. I feel like, okay, this is such a fertile blood. For like 28 days, my body worked hard to produce this nutritious, rich being, let's say. I want to make use of it. Like if I'm not pregnant and not using it for a baby, I like giving it to plants, to earth, and I feel, okay, my days of work is not wasted. That's really giving such a peace to me and connection to all. இல்ல இப்போ நான் லாஸ்ட் இன்சிடென்ட் நான் எல்லா டீம் கூட ஷேர் பண்ணேன். எனக்கு லைக் மார்ச் மந்த்ல வந்து எனக்கு உண்மையா உடம்பு சரியில்லை. அப்போ வந்து எனக்கு என்னன்னா பீரியட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா ரொம்ப எனக்கு முடியாம போயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் மயக்கம் வந்து அந்த மாதிரி அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் யோசிச்சேன், நிறைய ப்ளீட் ஆச்சு, ஏன்னே தெரியல. நான் என்ன யோசிச்சேன், எனக்கு இந்த டைம்ல எனக்கு சுத்தமா எனர்ஜி இல்லை, உடம்பு சரியில்லை. இந்த டைம்ல போயிட்டு நான் வந்து நம்ம கிளாத் பேட் யூஸ் பண்ணி அதை நான் சோப் பண்ணி துவைக்கிறதும் காய வைக்கணும், திரும்ப அதை யூஸ் பண்ண அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பா எனக்கு எனர்ஜி இல்லை. அதனால நான் இந்த மந்த் மட்டும் நான் வாங்கி டிஸ்போசபிள் பேட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு எனர்ஜி இல்லைன்னு எனக்கே தெரியும், வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஈவன் அது தப்பா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நான் யோசிச்சுட்டேன். பட் எனக்கு மனசே வரல அது வாங்குறதுக்கு. நானே இது தப்பு பண்ணலாமா, வேணாம் நான் பார்த்துப்பேன்ட்டு நான் வாங்கலை. நான் கிளாத் பேட் தான் யூஸ் பண்ணேன்.